Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da haka. Barkanmu kuma da sake saduwa da wannan lokaci. Mai magana shine Abdul Saad. Wato ci gaba da bayanai da tutorials akan abubuwan da suka danganci cryptocurrency a wato wannan YouTube channel namu. Yau ma kamar kullum kamar yadda aka saba mukan kawo abubuwan da suke na ci gaba da abubuwan da za su sa mutane su dinga samun wato kuɗaɗe a harka ta cryptocurrency ta hanya wanda yake sauƙaƙƙiya. So to me waɗannan hanyoyi da nake samu muku na wato I.D.O, abin da yasa nake kawo I.D.O a kwanakin nan shine mutanen da dama sun fi so su rinka zuwa suna siyan wato coin idan ya zama cewa yau za a yi listing din wannan coin din, sai ga cewa an je an siye shi wanda kuma daga ƙarshe sai ga waɗannan mutanen sun zo sun yi raffle da mutane. Abin da muke cewa raffle shine su kuɗi da kuɗaɗen mutane alhalin kuma ka sanya hannun jarinka a wajen, wanda abun nan shi ya fi yawa a duniyar internet a halin yanzu. Shi yasa ko da yaushe nake kokarin yi muku avoiding irin waɗannan problem din, ya zama da cewa kun zo kun sa kuɗaɗen ku a inda kuɗaɗen za su fita cikin ƙanƙanin lokaci, ko kuma ya zama da cewa kun sa kuɗaɗen ku inda suke they are very trust, ba za su yadda kuɗaɗen ku su salwanta ba. So a baya na yi bayani akan wato bscpad, inda ne muku bayani cewa lalle bscpad din nan yana ba da wato kuɗaɗe ba kaɗan ba, ya azurta wasu mutanen sun samu kuɗaɗe da sauransu. So yau ma kamar kullum muna tare da wani kamfani wato Seedify. Wannan Seedify fund nan yana da matukar kyau, na tsaya na dube shi before ina da coin din su lokacin da ya fita kasuwa around 0.2 na ɗiba guda 200, I think guda 200 da ɗiba a lokacin nan, na ɗiba guda 200, ina fata an fahimta. So lokacin da na ɗiba guda 200 nan sai na kyale shi, sai Allah ya kai shi kasuwa. Da ya je kasuwa ba wai a cikin I.D.O na same shi ba, ni na same shi ne tun suna wani abu da ake kira private sale, inda za ka yi collecting wallet ɗinka ka je wato ka sai shi ta wato pancakes ta asalin server ɗinsu, wanda yanzu I will not recommend you guys to start doing it. Kun san dalili? Abin da yasa ba zan yi recommend ɗin ku fara yin shi shine za mu tsaya makaranta abubuwan da suke janyo wato shi wannan company ɗin, me yasa za a yi shi da yadda mutane za su yi participating akan irin abubuwansu. So da farko shine wannan Seedify din we have gone through their system. So wannan shine wato wannan din shine sai, amma muka je muka duba menene what is Seedify din nan, me ake nufi da Seedify din nan. Seedify is an incubator and launchpad for blockchain games and gamers. Kun gane wannan Seedify din ne yawanci mutane sukan tambaye ni kamar abokanai na, akwai lokacin da suka yi mun magana akan cewa game yake ce musu akwai platforms da dama waɗanda they are based on games. Za ku cewa games yanzu ya zo ya zama wani abu wanda yana ba wa jama'a kuɗaɗe, instead of a ce kana ɓannatar da lokacin ka kana yin amfani da shi, sai ya zama da cewa wato mutane suna samun kuɗi tangane da shi. Amma mutane da suke samun kuɗi shine waɗanda suke creating in game din nan, kun gane, waɗanda suka create game din. So in Allah ya baka knowledge, you are a programmer, za ka yi programming wani game wanda Allah zai sai ka zo ka yi mai token, sai ya zama da cewa ka yi wato margin din wato wannan game ɗinka da wani token da yake kan wato internet, kamar abu da yake irin su manya ko kuma exchange ko kuma sai kai margin ka ce in aka baka wannan coin din za a rinka tsallake wani high level da sauransu, kamar abin da suke magana kenan a nan wajen. Through the play to earn evolution, completely new era is starting for the gaming industry, whereas games were just about having fun before. Now gamers are starting to make money from time spent on games through earning in-game items, NFTs and token. Recently na yi bayani akan NFT. Me NFT ya kunsa, wanda muka ce is a non-fungible tokens that can, abinda ake nufi da fund that cannot be exchanged, ba za a iya exchange din su ba to another token, ba za a iya exchange din su ba. Kamar kana da NFT din ne kace za ka koma zuwa na NFT din, inda ne bayani cewa akwai kamfani wato OpenSea wanda suna ba da NFT, Binance sun fara yin marketplace na wato NFT, shi ma wannan na daban ne da. Sannan aka ce new forms of benefit blockchain brings to the table in the form of transparency, ownership, incentive models, and NFTs are disruptive evolutions for games. Gaming industry market value peaked at $159.3 billion in 2020, with over 2.7 billion gamers around the world. 2021 figures suggest an increasing demand and spending, with 2.8 billion gamers and market value of $189.3 billion.
I think where gaming industry market value fact, wow, gaming industry gaba da entirely gaming industry da ake da shi a duniya gaba ki fixed at 159.3 billion US dollars. Wannan kuna I think ya mafi kudin mai kudin duniya gaba ki ko dai bai kudi karami. In 2020, that's 2020, we are now yanzu muna cikin 2021 with over 2.7 billion gamers around the world. Akwai mutane waɗanda suke wato performance suna wato amfani da game din, muna da mutane sama da mutum 2.7 billion gamers around the world. 2021 figures are getting an increasing demand and spending with 2.81 billion. A 2021 aka samu increasing na wato gamers din and kuma spending din su akan game ya zama na 2.81 billion gamers a ƙara samu na wato mutane. Market value wanda ya yi market value 189 wanda ya yi daidai da kunga an samu ana 2.7 ne sai aka zo aka ƙara demand na spending wanda mutane sai ƙarewa da 2.81 billion gamers and market value yanzu a halin yanzu market value din shi sanin sun kuɗi mai kuɗin duniya 189.3 billion US dollars. To sai suka ce anan waje at Seedify we provide curated initial game offering shine I.D.O through our platform supporting quality blockchain gamers reach crowd short funding as well as helping them with community building and marketing while providing an avenue of our community to get the tokens of common block games before they get listed on exchanges. Ina fata an fahimta wannan abun da yake magana shine abin da suke magana nan shine a cikin Seedify sun yi providing wato initial game of offering wato shine coins din da nake muku magana through our platform din da suke amfani da shi supporting quality blockchain games. Shi yasa na faɗa muku kamar yadda ya zama da cewa a pancake swap wani zai iya zuwa ya je ropo din mutane su shi yasa suka ce suna supporting quality blockchain games waɗanda sun yi providing coins nasu ya zama da cewa da shi suke amfani kun gani to sai yasa su kuma Seedify suka yi supporting qualities waɗanda ba sa ropo da sauransu. So ina fata an fahimta ba tare da bata lokaci ba kada bidiyon namu ya rinka ya tsaye sosai da sosai a marketing while providing avenue for community to get the tokens of upcoming block games. Idan ya zama da cewa yanzu akwai wani game da za a yi kuma suna token ɗinsu za su iya bawa Seedify su ce musu gashi nan domin mutane su zo su siye shi, za su same shi kafin ya shiga kasuwar upcoming block game before they get listed on exchanges. Kun gani dama na muku magana akan exchanges a baya, ina ce muku at last za su zo sasashin a cikin exchanges ne. So amma a Seedify za a baka kafin coin din ya zama exchange kamar yadda na muku magana a bscpad na je na samu wato token velaspad kafin ya shiga mai exchange inda ya zo da ya bani times 110 wanda $10 ta koma 1,100 US dollars. Na muku bayani akan wannan. So ya za mu yi participating akan Seedify fund nan inda za ka yi participating shi ne za ka fara zuwa nan wajen ka fara duba mai tier system ɗinsu. Abu na faɗa muku a bscpad tier system ɗinsu daban-daban ne. So haka wannan as Seedify we have gone through tier system change in the past where we upgrade our tier 3 system to tier 2A tier to 9 tier system where all tier were guaranteed. One tier is guaranteed. The initial version of the 9 tier system consists of a system where it was based on guaranteed allocation for all tiers with a pool weight formula where we are going to the next bigger tier and also give high pool weight bonuses. Na muku magana kan pool weight din nan. Wato pool weight din nan shine wato karfin abin da za a iya baka na wani token da aka sanya wanda shi sa har yanzu nake currently I'm looking into in yi upgrading nawa da yake kan wato bscpad zuwa wato kun san yanzu ina gold ne ina so mai da shi ya koma wato diamond, I think platinum, sorry, mai da shi zuwa platinum a halin yanzu wanda ya kai saboda $1,000 da wani abu. So but in this one everyone can afford. Idan har zaka iya sanya kuɗaɗenka zaka iya kai affording sai ka ga yanayin da tsarin sa yake da kuma yadda zaka bibiye su akai. So in kuma na zo na sanya kuɗi a cikin shi, I will do a video, zan yi video domin in nuna muku yadda tsarukan suke tafiya. Mun ga anan sun yi magana akan sai suka ce while the first version of the 9 tier system created and more tier system compared to the all 3 tier system, it still created some problem, especially after the amount of participants who wanted to join initial guaranteed offering din nako
increased drastically. For the lowest tiers, most launchpad use a lottery-based system, and even though we wanted to go with guaranteed allocation for all tiers, with a big base of users, guaranteed allocation for the lowest tiers resulted in problem that the allocation became too small. Another feedback we got commonly was that the bonuses pool weight structure were too drastic. Ina fata an fahimta. So now, gashi nan pool weight lottery ɗinsu best pool weight is lottery based ne wannan, sai sun ga dama da sana number 2 guaranteed, number 9 guaranteed. So now ya tier din sai ke tafiya shine akwai wanda zaka sanya 250 cedi pound. Ya za ka samu cedi pound zan nuna muku a cikin bidiyo na gaba, wasu ba zan nuna muku idan mun mana wato na din su. Idan shine zaka zo kan pancake swap sai ka zo ka taba shi haka. Bari mu ga yanzu cedi pound din nawa yake. Wannan shine metamask dina, dole I have to connect it with my bari na connecting din shi kun gani. So zan zo yi connecting din shi sai mu jira har sai ya zo ya yi adding din wannan contract address din da suka bamu. Wannan shine na Seedify na masa Seedify don na ga amma wallahi suna magan shi yanzu nan. Kun gan shi nan cedi pound, to kun gan shi muna so mu lissafi ya daɗi shine muna mai da abu BUSD ko kamar ko da yaushe sai mu zo mu ce 1 cedi pound is equivalent to how many USDT? 3.12 BUSD. Kai wannan ba karamin kuɗi ba gaskiya. cedi pound na yayi tsada sosai da sosai. So in kana son guda 250 kun ga abin da zaka samu. So 778.19 US dollars shine the minimum I think tier ɗin da zaka fara amfani da shi. 250, which is this one shine tier 1 or 2. Full weight lottery is best. To kun gani in ya zama da cewa kana wannan tier 1 to 2 is best, but tier 3 is guaranteed. Kun gani is guaranteed 2,500 cedi pound. So how can you afford this? That's about $3,000. That's about $3,000 plus 2,500. Karena kara 7,765. Gaskiya abin nan nasu yana da matukar shi sa ko yawanci wannan company din duk waɗanda suke wato irin wannan wato I.D.O din za ku ga coin din sai yana da daraja sosai a kasuwa, because of mutane suna samun alheri sosai da sosai dangane da wato wannan company. So wannan shine wato na tier system din su. Idan mutum yana so ya je dauko shi ya yi joining din su, gaskiya I think suna nan da har da guda 100,000 fa, ba guda 10,000 100,000 kai. In kana da 100,000 shine tier 9 din su. Wannan shine 100,000 325 full weight. To kun ga full weight din su 1.2 full weight, 2 full weight, 5.5 full weight, 2.5 kaga 5k shi za ka samu 12 full weight. I think nawa how many full weight ne nake da shi ma a wannan, I think na manta. Wannan shine full weight din su. So ya za mu samu wannan din su. Kun ga wannan shine allocation din abin da suka yi forest night. Idan muna so mu san abin sai mu je coin market cap, kamar yadda ko da yaushe nake shiga dan na fi yadda da shi akan ko ina da duk wani abu da su bada. Sun zai fara forest night akan total rise. Bari magani nawa suka dinga barawa mutane. Abinda suka yi rising 2,332.947 BUSD public. Wannan sun sai da shi. Kuma ga wanda zai zo to be announced in 5 days, in 4 days, in 7 days, Blocktopia in 11 days. Ana ba su coin da sosai da sosai. So amma bari mu ga 1 BUSD nawa zai rinka bawa mutane abubuwa. Yanzu forest night din nan 1 BUSD an baka 6.66. A ce bari na dauko calculation as always, muna komai da lissafi ne.
bari mu dauko calculation mu ga yanayin da wato abun ana samun kuɗi da shi koko kawai dai sun yi ne. Yanzu wannan shine wanda aka gama, gashi nan forest night din nan zamu tsaya mu duba shi mu ga 1 BUSD an bada 6.66 forest night. So zamu zo mu search na kana forest night, mun gan shi gashi nan, sai mu duba mu ga 0.57 yake yanzu a kasuwa. Sai mu je mu duba, tunda a lokacin da ya shiga kasuwa lokacin suke saka wa jama'a all time high ya kai 0.9. so but bari mu lissafi akan haka, sun bada gudanar 6 points duk 1 BUSD din ka za ta baka 6.66. kun gani duk 1 BUSD din ka za ta baka 3 BUSD. ina fata an fahimta. So za ta baka 3 BUSD, sannan kuma ya zama da cewa sun ce za ka isa 50 BUSD, 50 times 66.66 za ka samu 333. a ce kawai za ka samu 333. ka kuma ta kun sa nawa kamar yadda nake muku labari, kamar yadda nake muku wannan bayani, $50 to $50 ta yi da $193.26 US. So I think yanzu mutane ya kamata kowa ya hankalta, idan har kana da kuɗi akan crypto ya zama da cewa kana so kai investing din kuɗaɗen ka. Za mu tsaya nan waya saboda na ga bidiyon na so ya tsaye sosai. Idan kana so kai investing sosai a cikin wato harkar crypto ɗinka, the best option idan kana da kuɗi shine ka rinka yin I.D.O. za ka rinka samun kuɗi, za ka rinka samun yadda kake so akan I.D.O. So a ce amma fita akan 0.9 nan, 0.9 kusan $300 kenan a nan wajajen, nake gani a nan wajajen. abin da za ka samu umma wai a yanzu yadda kasuwar ta faɗi ne fa za ka saida da kake da shi wanda suka baka shi da aka samu ranar $93. to mutum ne ya manta ka je ka sanya miliyan 4 ɗinka a harka wani harka daban wacce a wata ka je ka sa miliyan 4 ba ta kawo sama da 200,000 ko kuma 300,000 ba. I think the best option shine ka da I.D.O. din nan can give you up to 500,000, 600,000, 1 million a cikin wata daya. Ka dawo kan bangaren I.D.O. din nan, you invest your money and still kudin ka yana da value, kuma sannan abun nan da kake tare da shi ne coin din su yana da value, bai soka a cikin kasuwa ba. Ga market cap din su 5797, 228, ga volume din su 4,987,000. kun gane? So abubuwan yana nan ga suna under polygon ne waɗannan forest night ɗin nan, ga yanayin da price din sai yake tafiya. They are very important. Ka sanya kuɗaɗen ka inda zaka shi sa ko da yaushe nake muku magana, insha Allah investment group din ba zai focus ne akan hanyoyi daban-daban da za a rinka samun kuɗaɗe. Waɗanda suke kan benefits din waɗanda suke shiga $1,000 kenan, zan yi kokari insha Allah in rinka cewa muna da I.D.O. wanda duk wata koya ne kana samun kuɗaɗen ka sosai da sosai. Ba apart from trading, duk wata idan muka shiga wato in kuɗin mu muka yi raising din shi zuwa kai wani matsayi, so insha Allah za mu join I.D.Os waɗanda they are very quite good, waɗanda kuma za su zo su rinka sa kawai ko da yaushe kana kashe kuɗaɗe kana samun kuɗaɗe. Wannan nake cewa sai an jima on trading happy trading. Kada kuma ta ko da yaushe ku like wannan video din, ku like is very important to me. Ina bala'in jin daɗin like sun ku ko da yaushe ku ranka yi mana like a video. Wannan nake cewa sai an jima on trading happy trading. Goodbye.